Hi everybody, sanibonani. Welcome to my channel. Igama lami nguNtando Mdletshe, and on this channel siyasifunde iy'ncwadi zethu zesiZulu bese siza la sizoyixoxa le ndaba esuke siyifundile siyixoxela laba abanqina ukufunda nalaba abangenaso isikhathi sokuthi bayifunde. We do the same ngama-reality shows ethu ala eMzansi. Uma ngabe awukaze usubscribe kule channel but you like the content, listen, we want genuine subscribers. But you like the content, please press subscribe la ngezansi, ungakhohlwa ukupressa i-notification bell ela eduze kuka-subscribe ukuze phela uthole ama-notification uma sesufakile umsebenzi omusha. Namhlanje senze episode 2 Uthando Lungumanqoba. Guys, I have to keep my energy up for this book. It looks like we'll be dealing with the real issue issue that is it's close to my heart, but into engicabanga all the time as I'm raising ingane zamantombazane, as I'm raising ingane nje, because some of the things do happen to boys as well. So a lot of the stuff that I've read are a trigger for me and might be a trigger to a lot of people. If you've gone through sexual abuse, this is just a warning. This book deals with that. So make a decision for yourself. Is it the right story to watch? Maybe watch it with a friend, or want somebody close to you. You'll be watching the story so that you have somebody to talk to. And but if you're uncomfortable with it and you feel like it might trigger you, and we don't want to send people into depression, and we don't want to reverse healing processes abantu mhlawumbe sebedlulile ey'mweni ey'thile bese kuyareverseka because you listen to this story. So if you've gone through abuse and sexual abuse, please think twice before you listen to the story further. But again, asiqhubekeni nendaba, because the story is it deals with such a sensitive issue that I felt ukuthi and some of the issues I'm not comfortable telling because it's just an issue. I trigger a lot of the parts of the books. I will read directly from the book because I don't think that I could give it to you the way that a writer would want me to give it to you. So ngizofunda direct from incwadi in certain parts of the book. So now-ke sebeshonile laphayana-ke, ayi Nkosi yami, uMthethwa benonkosikazi wakhe. Usele-ke lana phela ingane yethu lana uphindile usele lana, usele nomalume wakhe lana. Remember umalume uChris kanye noMaxaba. Kuthiwa-ke nje akuphelanga insuku engaki after umngcwabo bathutha-ke from emjondolo wabo beze bazohlala lana with ulokhuzana, with uPhindile. But the first 2 months, it was hard for Phindile. The first 2 months was really, really hard for uPhindile ngoba into eyenza ukuthi kuze kube nzima kakhulu was the fact that her grandmother, as she had predicted, vele ugogo ukuthi yena vele usendleleni uyahamba, she passes away. So uyabona manje ukuthi hayi ngathi kuhamba wonke umuntu omthandayo emhlabeni uPhindile. So izinto ziba nzima. Nanokuthi-ke futhi into ababengayinakanga ukuthi phela uMaxaba, who is inkosikazi kaChris, usebenza umsebenzi wokudayisa. So a lot of the times akekho endlini, uyahamba indawo, uyahamba ayekogola ayekobani ayothenga impahla ayodayisa. So akayena umuntu ohlezi esendlini. So a lot of the time uPhindile fanele spend isikhathi la endlini nomalume wakhe. On top of that futhi umalume wakhe uyaphuza, and bathi-ke after this after sekudlule umngcwabo lo kasisi wakhe bathi he drank even more. Umbhala kasho ukuthi and mhlampe is he being affected by the fact that usisi wakhe dies or what, but bayasho ukuthi he drinks even more. So uPhindile already unama-concerns lana, and ukuphila kwabo baphila ngayo uMaxaba. Initially uMaxaba akanayo inkinga ngoPhindile. She can take care of uPhindile, but isinkinga ukuthi akekho endlini a lot of the time. So uPhindile is spending a lot of time alone ngoba bathi umalume lo muntu ovuka ekuseni and goes ayohunta la kuzophuzwa khona, abuye ebusuku esey'memezela esey'culela amaculo ukuthi amaculo ukuthi umuntu udakiwe, useyozwa ngaye esevula umnyango ebusuku uPhindile. Bayasho ukuthi hhayi iyanyukela ngempela-ke lana impilo ngobunzima la kuPhindile. Bathi-ke even worse than that, an incident that happens a few weeks after uMaxaba ehambile lapho bathi this time she had gone eya eGoli, ulele la uPhindile sekulate ebusuku ekamereni lakhe, and when she's sleeping uyangena lana umalume wakhe
and uyaxaka kuphinde uthi what's happening, uthi Phindile usulele yini? Athi Phindile ya sengilele malume, hamba nawe uyolala ngoba ngathi uphuzile sobonana ekuseni. Umalume hhayi angene la ekamerweni angayizwa indaba yokuthi kuthiwa akahambe ayolala. Aze avuke uPhindile ahlale ngezinqa, uma ethi uhleli ngezinqa la umalume attempts ukuthi amqabule, uyaxakeka uPhindile ukuthi hawu kwenze njani manje umalume, and uyamsondeza lana kuyena, and uPhindile is shocked, uyanqanqazela because aka-understand ukuthi umalume wakhe wenzani, and umalume wakhe akusho ukuthi hawu Phindile, angithi sonke njena silahlekelwe abantu esibathandayo, so asiduduzane sobabili, angithi vele si-sad sobabili ngoba wena ulahlekelwe uma wakho, mina ngilahlekelwe udadewethu and sisele sobabili la endlini asinabo abantu abasithandayo, so indaba singaduduzani. And uPhindile ezingane is-shocked ukuthi umalume wakhe wenza lento ayenzayo, so she finds a strength le yangatholi ngoba as much as ephuzile umalume wakhe, but umuntu wesilisa unamandla angaphezu kwawakhe, so she finds amandla and uyamphusha umalume wakhe, usizwa naye kona ukuthi at least uphuzile, uyamphusha imali yakhe uyahlehla, uyawa phansi, and then she runs aye e-bathroom. Uma efika e-bathroom elokhuzweni athi etoilet, ufika uyayilokhela, uthole ukuthi itoilet linokhiye, uyakwazi ukuvaleka uyayilokhela khona, uthi uhlala khona uyakhala nje kakhulu, uyacabanga ukuthi usefice olunye-ke manje usizini into ezomlekelela ngoba nomalumekazi wakhe akekho la. Uthi uyahlala-ke lapha etoilet isikhathi eside, uyamuzwa umalume wakhe walking around the house, and then after isikhashana umalume wakhe uyahamba ungena ekamerweni lakhe, uyezwa ama-footsteps ukuthi uyahamba uyongena ekamerweni leli alala kulona umalume, and then she waits a little bit, uyezwa ukuthi okay ngathi useyahoma umalume, and then she opens the door e-bathroom and uyanyonyoba ekamerweni lakhe, uyamuzwa vele ukuthi umalume uselele flat, uyakwazi-ke umuntu odakiwe vele meke wazumeka uzumeka ungozumeka vele. So she walks now to her bedroom, uyanyonyoba, and then uma efika ekamereni realizes ukuthi akukho okungaka angakwenza ukuyi-protect-a lana because umnyango wakhe akuyona inhlobo, inomnyango ongeyona inhlobo elokhekayo, so asikho nespace sokuthi angakhipha. But uyalala lokhu kulala okungatheni, ulalela nje ukuthi akuse ekuseni, and then uma kusekuseni vele uyavuka ulungela ukuya esikoleni. Uma esalungela ukuya esikoleni umalume wakhe uyavuka, esahlala etafuleni uyadla lana, udlela ukuthi uyahamba manje esikoleni, uyezwa umalume wakhe uyahlala eduze kwakhe, uyasho ukuthi hhayi Phindile ngane yami, ngiyaxolisa kakhulu ngento engiyenze izolo. Ukhombise uwumuntu oyisolayo for isenzo sayizolo. UPhindile naye umangele ukuthi hawu kodwa malume, uwena wedwa umuntu engikuthembayo la endlini, ungayenza kanjani leyo nto? I think lento oyenzayo into eyihlaza, kufanele ngabe uyayenza kumina. Athi hhayi ngiyaxolisa, angazi ukuthi bengingenelwe yini, ngiyacabanga nje ukuthi utshwala. And so uPhindile decides ukuthi okay akana-choice vele akamxolele umalume wakhe, naye wayetshela ukuthi akazoyitshela muntu lento ngoba nangu umalume wakhe uyaxolisa. So she prepares ukuthi ahambe aye esikoleni, uyahamba esikoleni, and but yonke lento ekade yenzeka kuyena iyamdisturb-a even usuku lwakhe esikoleni. And but-ke unaleyo hope ukuthi at least umalume uyabona ukuthi lento abeyenza is something e-wrong angafanele ayenze, so chances angeke aze ayiphinde futhi ayenze. So uphindela ekhaya-ke bathi-ke kodwa-ke ayayikhohlisa nje uPhindile ngoba kwadlula iy'nsukwana nje ezimbalwa, umalume waphinde wabuya futhi ebusuku edakiwe, waphinde wa-attempt-a lokho futhi abefuna ukwenza ukuthi amhlukumeze. Bathi-ke kodwa this time umalume he came with a purpose and he came with a plan, because no matter how much ulokhuzana uPhindile fought him, she wasn't able to overcome him ukuthi aphinde mhlampe amphushe off her, bathi avele amvale umlomo amhlukumeze kanjalo. She leaves uPhindile kanjalo and she goes to her bedroom. Uze uyamthembisa lana ukuthi muke wakhala nje wamemeza, or muke watshela anyone, ngizokugwaza ngikubambise amathumba ngasandla. And wabona uPhindile ukuthi hhayi usenkingeni lana, and she cries, wakhala kwaze kwasa ekuseni. No, akusange ekuseni, but uyakhala nje ebusuku, uyalinda ukuthi eze umalume wakhe esehona laphayana embhedeni la elala khona. And then when she's sure ukuthi uselele umalume, uyanyonyoba, uyaphuma ngomnyango, and she runs ephikelele laphayana e-police station now ukuthi udetermined ukuthi lento ufuna ukuyi-report-a manje njengoba yenzeke manje. As we all tell our kids ukuthi when you are being sexually abused, tell somebody, you know, you need to report to the police, which is what we tell our kids. It looks like ulokhuzana uPhindile knows ukuthi kufanele enze njani, but uyakhala endleleni kusebusuku nje behamba, but bathi akaboni ngisho abantu ahlangana nabo nje lutho. She goes, afike laphayana e-police station,
afike khona-ke bese-ke ngizoyifunda lana from i-police station ukuthi i-response yamaphoyisa uma efika khona athini kuyena. Naku-ke la usefikile kusho ukuthi ukhuluma nephoyisa-ke leli alificile lana e-police station. Singakusiza ngani ntombazane kubuza iphoyisa lendoda ngokucikeka lingambuki nakumbuka kunaloko ligqolozela iphephandaba elalilifunda. Ngizovula icala esho ngeliqhaqhazelayo uPhindile. Lindondela phansi lingawaphakamisi belu amehlo. Ngizovula icala. Sengizwile ukuthi uzovula icala. Sengifuna ukuzwa ukuthi icala lani lona lelo. Lisho lipheqeza ikhasi lephephandaba iphoyisa. Liphuthaza ugwayi nomentshisi emaphaketheni liwokhela. Kuthi xifi kuPhindile manje, kanti kunjani emhlabeni bakithi? Ngizobhalisa isitatimende eqhuba ngesineke. Uzobhalisa isitatimende-ke futhi manje? Ngigcine ukuthi uzovula icala nje, uqhuba iphoyisa lansondo, limfutha ngentuthu yogwayi ebusweni. Kwale manje kuPhindile azizwe zigcwala amehlo inyembezi, esezibangwa ukuthukuthela kanye nokubuya kabusha kobuhlungu benhliziyo ngenxa yamanyala enziwe umalume wakhe. Ngidlwenguliwe. Udlwenguliwe? Yebo. Usho ngani ukuthi udlwenguliwe? Libuza ngokunganaki okukhulu. Kumxake nje uPhindile ukuthi ngumbuzo onjani lo. Ngibuza ukuthi unobufakazi buni bokuthi udlwenguliwe. Libuza ngokucikeka manje. Nginobufakazi buni? Kubuza uPhindile emangele. Imibuzo kayibuzani ntombazane. Kubani okudlwengulile? Ungangitshela ukuthi isoka lakho ngoba ngikhathele indaba yenu nalabo sikhotheni enibaqomile enixabana nabo bese nigijima nize lapha nizomangalela kuse ngakusasa senixolelene emva kwaloko sekuyithina amaphoyisa izilimi ezilandela amacala anga. Alingeke umlonyeni uPhindile esebona ukuthi iyakude le nkulumo. Kangidlwengulwanga yisoka. Udlwengulwe ubani pho? Ngumalume. Igama lakhe lelo? Cha, ngumalume wami, umfowabo kamama ongizalayo. Esho kuqala phansi umunyu manje, ahluleke ukubamba inyembezi. Lithule umzuzwana iphoyisa limbuka, linikene ikhanda. Ntombazane, ngiyasebenza mina, kanginaso isikhathi sey'nganekwane. Cha baba, kuyona inganekwane. Inganekwane leyo oyishoyo. Akekho umuntu ongadlwengula ingane kadadewabo. Wawukuzwa nje lokho? Hhayi musa ukuzongibhedela mina ntombazane, lisho liqhubeka nokunikena ikhanda. Kangiqambe amanga, kubalisa uPhindile ngezinyembezi. Hhayi, kayikho lento oyishoyo. Baphi bona omntungwa bazongizwisa le nsumansumane. Lisho lijikela ngemuva, liya kwamanye amaphoyisa aqhumisa uhleko kwelinye ihhovisi. Abone uPhindile ukuthi kayikho lento, aphuma abambe eqonda ekhaya. Uhamba nje uyakhala inyembezi. Ahambe kuPhindile ayebuyela ekhaya. Oh, she's hopeless, really. Yo, guys, I don't want to cry. She's hopeless, really, because, I mean, imagine a young girl, guys. Remember, she's doing grade 12. Remember, just imagine the courage of a young woman deciding, because after, rape, I must go to the police station and I receive what she receives, which is really like, the sad thing about this story is that this is what happens to a lot of women in South Africa. This is why ama-rape cases are not reported. Ophindele ekhaya ucabanga manje ukuthi her only hope ukuthi kubuye umalumekazi wakhe amtshele le ndaba. And umalume wakhe is like akagcini nje ukuthi amhlukumeze kanye, uyaqhubeka for the next few days nakhona. So-ke ulungiselela ngakusasa uyaqhubeka nokuya esikoleni, but uqala ukuthi angezwa lutho esikoleni, kube ukuthi liyaphela nje usuku angazani ukuthi kwenzeke nje elokhuzeni esikoleni. Kodwa-ke a-decide ukuthi mhlampe uma engaya aye laphayana, remember ukuthi kunomfowabo kababa wakhe lo wayekade ethi ufuna ukuthi kube yibona abathatha ovindlu. A-decide ukuthi yazini kusasa uma ngiphuma esikoleni ngoba ngiye khona mhlampe ubaba omkhulu be able to help me. So avuke-ke nangempela-ke ahambe aye elokhuzeni aye laphayana avuka esikoleni masephuma esikoleni vele she couldn't wait ukuthi siphume isikole, and she goes now-ke uya kababa omkhulu wakhe agqomolela amasende ngoba ngathi kuyagitshelwa kuyakhona bese
eyahamba-ke yakhona. Bathi uma efika lana ufika-ke ufica unkosikazi lo, mkhumbula unkosikazi lo kababomkhulu wakhe, lo wayevele nje engenayo isifiso sokuthi bahlale naye uPhindile. Ngifuna ukunifundela-ke i-response yakhe inkosikazi la uma embona ingena ekhaya efika uPhindile. Hhe, uthe kalizwe uduma namhlanje, senzeni sivakashelwa yicicici zaselokishini. Sizongenisaphi-ke? Sizipheni-ke nje thina sizihlalela emafukwini ebuza eshaya oluncane uhleko. Azibe uPhindile abingelele ngenhlonipho. Sawubona mama, kusho uPhindile elula isandla ezama ukuxhawula. Yebo sawubona, evuma ngokuzihudula esiziba isandla sikaPhindile. Asho ngenhliziyo uPhindile ukuthi sengathi akukho usizo azoluthola lapho. Sekungaze kube ngcono uma uyise omdala ekhona. Kodwa bese eyiqala kanjani nje le ndaba enzima kanje kuyise? Kungcono khona ukuxoxa nesipoki lesi esiwumashezi. Athi esacabanga indaba yodaba aze ngalo, babaze kakhulu umashezi. Hawu, seliyakushaya yini isoka lawo khona obuhle wakaMthethwa? Isoka lami? Kanginasoka mina, futhi kangishaya. Nabanjani ngokuphika into isobala? Kangithi naku uhuzukile entanyeni, nalapha ebusweni unesidla sengathi kade ushawa. Nihlupha ngaloko nina zikhohlakazi zamantombazane. Athi amasoka enu enishayela ukwabhanqa nabanye mina niwaphikele. Angishawanga yisoka, empeleni ngizele lokho nje Yeyi wena ntombazane, kangifuni ukungena iy'ndaba zenu mina. Lapho sikhotheni enibabhanqayo badle iphilisi lensangu. Nizobadaka qede bazongibulala ngesibhamu lapha bethi ngingene ngane ezindabeni zenu. Esho ehefuzela manje. Kubonakala nje ukuthi iyamcika le ndaba. Azame bandla ukuchaza uPhindile. Kakunjalo mama, mina engikuzele kangifune kuzwa lutho. Bengithi uvakashile mina, kanti uze ngamacala, kangifune kuzwa. Ha, kanti yimina yini engathi abazali bakho abafi bakushiye? uPhindile akabange esafuna nokumuzwa aqedela ukuthi uthini umashezi. Waphenduka sengathi kukhona okumshisayo, waqonda esitobhini ekhihla izinembizo. Nabantu ababegibele naye etekisini bamangala nje ukuthi udliwa yini bakithi le ngane. Wehla etekisini esakhala waze wayongena kube ekhala. Engabezwa nabantu ababembingelela endleleni. Wayesaba engazi nokuthi uzombhekelwa ngubani umalume wakhe owayesezwa emenyanya kakhulu okuxakile, esebona nje ukuthi ukuba unawo amandla ngabe uyaziphiniselela kuye, amzwise ubuhlungu obuyomenza angaphindi enze lento ayenzile. Uyaphindela ekhaya. That's like going back to hell really for uPhindile. Uyaphindela ekhaya. It's like ama-hopes akhe mancane kakhulu, and she continues going to school. And esikoleni uyashintsha because there's a point where abangani bakhe ba discussing, grade 12, it's an age, they're interested in boys, ba discuss nje abafana, kunabangani bakhe la uNtokozo noNompilo, they're talking about boys that they like esikoleni. Uma bekhuluma avele acasuke acikeke, acele phela yazi aningekeni ngey'ndaba zabafana, anibazi kahle labo bantu nina ukuthi banjani. Hawu, bavele baxakeke uNompilo benoNtokozo ukuthi hawu, umngani sihlezi sikhuluma naye njengabafana and then kwenze njani, avele abashiye lapha ahamba ayongena eklasini. Abangani bakhe nabo benothisa ukushintsha kwe-behavior kaPhindile, even othisha they're doing the same because umntwana oyimiselayo esikoleni, remember she wanted to go to medical school. So nje kube nomiso othile we-English after efundisile eklasini, she asked ukuthi ngicela ukuthi usale ePhindile khona ngifuna ukuxoxa nawe. And then afterwards-ke uyambuza ukuthi kwenze njani because I can see ukuthi i-behavior yakhe ishintshile. Abe reluctant ukukhuluma. Remember, i-response yabantu asecele kubona usizo has not been positive. uPhindile abe reluctant ukuthi amtshele, but egcina emtshela ukuthi no, ngiyahlukumezeka njengoba ngihlala lapha nomalume. Athi ngiyahlukumeza kanjani, uyakushaya? Athi no, akangishaya, ngihlukumeza ngokocansi. Hhayi, ababazi uthisha, hayi no. Kufanele le ndaba ibikwe. Ubani omunye omthembayo esingabika kuyena le ndaba? Bese yasho kulo ukuthi no, actually namhlanje u-anti wami, umalumekazi wami uMaXaba uyabuya elokhuzeni eGoli, so
ngilinde nami ukuthi ngitshele yena bese yasho uMama ukuthi no, mangiphuma la esikoleni ngizoza kini ngizokhuluma naye kahle ngoba le ndaba lena kufanele ithathwe serious ngempela. Nangempela-ke uphindile going home today she has hope ukuthi okay uzoba nosizo oluthile oluzokwenzeka uya ekhaya because she's tired, she hasn't been sleeping well, decide ukuthi ayolala. Vele ufika laphana umalumekazi uMaXaba ubengakabuyi, ufike uyalala wazumeka. The next thing uvuswa uyena umalumekazi uMaXaba ngendlova enye iforce yamvusa, wena ngane woza la, wozolalela nazi indaba zemikhuba yakho ngapha Nkosi yami. She goes aye lapho kushuthi uyedanile uma efika useyabona ukuthi oh okay uMiss uselana. Bese uMiss eyasho ukuthi hhayi-ke Phindile sengikhulumile no-anti wakho, uyayi-understand-a lento engimtshele yona, uya-understand-a futhi konke nje ukuthi into e-serious lena ekuzofanele niyithathele iy'nyathelo. Ungithembisile ukuthi uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuthi ene akusize. So ngiyacabanga ukuthi sengikwenzile bengingakwenza mina. Le nto sekufanele niyi-handle-ishe as i-family and she leaves lona uMiss. And uma ehamba nje uMiss hhayi amngenelele ulokhuzana, amngenelele uMaXaba-ke manje uNosipho asho ukuthi wonakale kabi wena ngane after sesikusize kangaka ucathi ungavele uqambe amanga njena uthi uChris udlwengulile. But-ke let me read this part of the book so you understand i-response kaMaXaba. Emva kwezinto ey'ngaka esesikwenzele zona nomalume wakho ukwazi ukumqambela amanga angaka, hawu ubolile ngane yabantu. Wake wanukubezwa ubani? Wake wanukubeza bani nje uChris? Ngifuna ukumtshela impela khona ezokubona ukungcola oyikho. Hawu ubolile. Kodwa anti yini ungangikholwa kubuza uPhindile sezehla manje izinyembezi engazi nokuthi yini manje sekuwuye necala. Vele unamanga doti, usuhlangane nemigulukudu yothisha nifuna ukubophisa indoda yami. Unuka phu Singcolindini, esho emfela ngamathe ebusweni ephuma ngomnyango uMaXaba esayoxoxela abangani bakhe lesi simanga esigilwa yilo doti wentombazane. Wambuka waze wazithela uPhindile izinyembezi zilokhu zizehlela ebalisa ngokuthi intandane. Wahlala phansi isikhashana wasukuma esecabange kahle okwakumele akwenze. Wangena ekamerweni lakhe waqoqa iy'ngubo ezimbalwa wazifaka esikhwameni, waqonda ekhishini wavula ekopini lemali yesinkwa wathola amarandi angama-25 wafaka esikhwameni. Waphenduka wabuka umuzi kayise okokugcina izinyembezi zilokhu zigobhozile. Sengiyahamba bazali bami, ngeke ngisakwazi ukuhlala kulo muzi njengoba sengiphendukelwe ngisho u-anti uqobo. Ngizothi ngisengokabani-ke nje. Ngicela ningibheke baba nomama nalapho ngiya khona. Washo la mazwi uPhindile watshatha isikhwama sakhe ehlombe wayophuma ngomnyango engazi nalapho eyeya khona. Kodwa azi ukuthi kumele kube kude lapho abantu abanjengomalume wakhe noMashezi noMaXaba bengeke bamthole khona. This is the end of our chapter. It's the end of our chapter. Okay, so I laugh because really, honestly, I do not want to cry, but this is going to be a very heavy book. And if for you, maybe you are one of those people where it's talking about my triggers, and then but you thought you could cope with it, and then wailalela the first chapter, and then you feel good, you cannot do it. It's heavy for me. I haven't gone through sexual abuse, but it's heavy for me. It's really heavy for me to read it. So please, guys, honestly, if I don't get your view, it won't kill the channel. Your well-being first. Take care of yourself first. So if you feel like you can't do it, don't do it. Having read is not as good, and I know it's probably gonna get worse before it gets better for Phindile. So yeah, ama-triggers azoba maningi, guys. This is a warning and it's a serious one. Thank you so much ukuthi niwabuka ama-videos. Don't forget to share it with your friends, with your family, and even with strangers.